সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আজকে আমি বিক্রিয়ার গতি বেগের উপরে তাপমাত্রার কি প্রভাব এ সম্পর্কে আলোচনা করব, অর্থাৎ ইফেক্ট অফ টেম্পারেচার অন রেট অফ রিঅ্যাকশন। অর্থাৎ ইফেক্ট অফ টেম্পারেচার on rate of reaction. বিক্রিয়ার গতির উপরে তাপমাত্রার প্রভাব আলোচনাটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ উভমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে। উভমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপমাত্রার প্রভাব বেশ ভালোভাবে পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ ইফেক্ট অফ টেম্পারেচার অন দ্য রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন। লেট আস কনসিডার এ রিঅ্যাকশন AB, where AB is the reactant to produce product P, and amount of heat evolved Q. That is the exothermic reaction. অর্থাৎ এই তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ায় AB রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে উৎপন্ন পদার্থ ধরি P এবং Q পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করে। এই ক্ষেত্রে ইন দিস exothermic reaction change of enthalpy is equal to total enthalpy of the product minus total enthalpy of the reactant. অর্থাৎ বিক্রিয়ক পদার্থের মোট এনথালপি থেকে উৎপন্ন পদার্থের মোট এনথালপি থেকে বিক্রিয়ক পদার্থের মোট এনথালপি বিয়োগ করলে এনথালপির পরিবর্তনের মান পাওয়া যায়। And in this case, the reactant AB, its internal energy is high, so that its total HR, that is total enthalpy, is greater than SP, so that change of enthalpy is negative. অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে বিক্রিয়ক পদার্থের আভ্যন্তরীণ শক্তি বেশি হওয়াতে এর মোট এনথালপি বেশি হয় উৎপন্ন পদার্থের এনথালপি থেকে। এই জন্য এর এনথালপি পরিবর্তন ঋণাত্মক হয়। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন, তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া। এই তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই তাপ উৎপাদী রিভার্সিবল উভমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যদি টেম্পারেচার ইনক্রিজ করা হয়, if the temperature increases, the rate of the reaction, the rate of the backward reaction will be increases, and rate of the forward reaction is decreases. That is, rate of the backward reaction is greater than rate of forward reaction. অর্থাৎ উৎপন্ন পদার্থগুলো পরিমাণ কমে যাবে এবং বিক্রিয়ক পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যাবে। অর্থাৎ পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার বেগ বেশি হবে এবং সম্মুখ বিক্রিয়ার বেগ কমে যাবে। Let us consider a reaction ammonia, where nitrogen gas react with hydrogen gas to form ammonia gas. This is the reversible reaction, and also
exothermic, and here change of enthalpy is minus 92 কিলোজুল পার মোল। এটা একটা তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া যেখানে 92 কিলোজুল প্রতি মোলে তাপ উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়াতে যদি টেম্পারেচার ইনক্রিজ করা হয়, বাড়ানো হয়, তাহলে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ কমে যাবে, অর্থাৎ পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়া rate of the backward reaction will be increases and the rate of the forward reaction will be decreases, that is অ্যামোনিয়া ভেঙে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আবার অপরদিকে যদি তাপমাত্রা কমানো হয় তাহলে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন অর্থাৎ বিক্রিয়কের পরিমাণ কমতে থাকবে। তার মানে সর্বমুখ বিক্রিয়ার বেগ বেড়ে যাবে, অর্থাৎ ইফ দ্য টেম্পারেচার ডিক্রিজেস দেন রেট অফ দ্য ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন ইনক্রিজেস, দ্যাট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ অ্যামোনিয়া also increases and the reactant nitrogen hydrogen also decreases. That is the application for exothermic reaction. In the case of endothermic reaction, if you consider AB reactant, the product P and amount of heat evolved, amount of absorbed, that is the endothermic reaction, তাপহারী বিক্রিয়া, and this is the reversible উভমুখী বিক্রিয়া, reversible reaction. In this case, if the temperature is increases, যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি করা হয় তাহলে এই উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যাবে, অর্থাৎ rate of the forward reaction increases and the rate of the backward reaction decreases, that is rate of the forward reaction is greater than rate of backward, অর্থাৎ উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আবার যদি তাপমাত্রা কমানো হয় তাহলে উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ কমে যাবে এবং বিক্রিয়ক পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। Let us consider a reaction phosphorus pentachloride. Phosphorus pentachloride dissociated into phosphorus trichloride and chlorine. This is the endothermic reaction. Here change of enthalpy is 90 kilojoule per mole, that is the endothermic reaction. In this reaction, if temperature is increases, then the product of phosphorus trichloride and chlorine also increases, that is rate of the reaction, forward rate of the reaction increases and backward reaction will be decreases, অর্থাৎ সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার বেগ বৃদ্ধি পাবে এবং পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার বেগ কমে যাবে। আবার যদি তাহলে এই সম্মুখ বিক্রিয়ার বেগ is greater than পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার বেগ, অর্থাৎ rate of the forward reaction is greater than rate of the backward reaction. That is, if the temperature of this equation is increases, then amount of phosphorus trichloride and chlorine also increases and amount of the reactant phosphorus pentachloride decreases. If the amount of heat
decreases, then phosphorus pentachloride will be increases and phosphorus trichloride of chlorine will be decreases. That is the application of by effect of temperature in the case of reversible reaction in exothermic and endothermic reaction for the reversible condition. Now, in 1989, Arrhenius 1989 সালে এস আরহেনিয়াস পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করেন যে প্রতি 10 ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বিক্রিয়ার বেগ দ্বিগুণ হয়, অর্থাৎ at 10 degree Celsius temperature the rate of the reaction will be double. And Arrhenius this experimentally proved. Let us consider of this reaction, rate of the reaction is directly proportional to exponentially minus EA by RT, where EA is the activation energy and R is the molar gas constant, T is the absolute temperature. Again, rate of the reaction is equal to N, where N is the number of molecules due to the increase of temperature. When temperature increases, the particles of the reactant, their kinetic energy will be increases, so that number of collision molecules increases, activated molecules increases. This number of molecules, let us consider N, and it is directly proportional to the number of this number of collision particles. Overall that is equal to x n e to the power minus EA by RT. That is equal to K, and this K is equal to dx by dt, that is rate of the reaction. K is equal to, hence K is equal to A into e to the power EA by RT, where A is the temperature coefficient and here x is the proportional constant, n is the number of collision molecule particles, and A is the temperature coefficient. এই সমীকরণের উভয় দিকে যদি আমরা লন নিই, দেন তখন এই সমীকরণটি দাঁড়ায়, then this equation converted into ln K is equal to ln A plus ln e to the power minus EA by RT. That is equal to ln A minus EA by RT into ln E, where ln E is equal to 1. Then ln A minus EA by RT. If this equation converted into log multiplied by 2.303, log K is equal to log A minus EA divided by RT, that is 2.303 log A
minus EA by RT. Then or log K is equal to log A minus EA divided by 2.303 R into 1 by T. That is log K is equal to minus EA divided by 2.303 R into 1 by T plus log A. This equation is similar to y equal to mx plus c. এই সমীকরণটি সরল রেখার সমীকরণের সঙ্গে তুলনা করা যায়, অর্থাৎ y equal to mx plus c, where m is the slope and c is the constant term. Here c is the log a, m is the minus ea by 2.303 r, and 1 by t is the x, and log k is equal to y. That is similar to, can be compared with the straight line সমীকরণ equation y equal to mx plus c. এই সরলরেখার সমীকরণের সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। এখন যদি আমরা log k ভার্সেস 1 by t x এবং y তে প্লট করি, there will be a slope y by x is equal to m is equal to minus e by a divided by r into 2.303. এই সমীকরণ থেকে E1 EA অ্যাক্টিভেশন এনার্জি বের করা সম্ভব যদি আমরা এর স্রোতটাকে বের করতে পারি। And at 27 degree Celsius EA is equal to 55 কিলোজুল, অর্থাৎ 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অ্যাক্টিভেশন এনার্জি 55 কিলোজুল নির্ণীত করা হয়েছে। এখন আমরা যদি 10 ডিগ্রি তাপমাত্রার জন্য যদি T1 সমান 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস and T2 equal to 37 degree Celsius, 37 degree Celsius temperature, then we can write that log K1 equal to EA divided by 2.303 R into 1 by T1 plus log A, again log K2 is equal to minus EA divided by 2.303 R into 1 by T2 plus log A. That is equal to log K2 minus log K1 is equal to EA divided by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2. That is equal to log K2 is divided by K1 is equal to EA divided by 2.303 R into T1 into T2, where T2 by T1, T2 minus T1. If T1 is equal to 27 plus this, that is equal to 3
absolute temperature, 300 absolute temperature, and T2 is 37 plus 273 is equal to 310 absolute temperature. Then putting the value T1 and T2, that is 300 and 310, then log K2 by K1 is equal to 55,000 joule is divided by 2.303 into 8.314 joule per mole per Kelvin into 310 minus 300 is divided by 310 into 300, that is equal to 0.30887. Hence K2 by K1 is equal to log of anti-log of 0.30887 is equal to 2.06, that is equal to 2, that is K2 is equal to 2 into K1, that is at the 10 degree temperature the rate of the reaction will be double. From the Arrhenius Samikaran, Arrhenius equation, this can be proved that at the room temperature, due to the increase of 10 degrees Celsius temperature, the velocity rate constant will be double, that is K2 equal to 2 into K1, and this is proved by Arrhenius equation. Arrhenius equation established the relation between activation energy, temperature, and rate constant. And in the next video, I shall discuss effect of pressure on rate of reaction. Thank you.